Good morning, students. From the previous classes, you observed the mono-hybrid cross conducted by Mendel. From that mono-hybrid cross, he introduced two principles of inheritance, that is, law of dominance and law of segregation. After conducting the mono-hybrid cross, then he selected two pair of traits or two characters together for the cross pollination. For that, he selected the two parents. One parent was the pure breeding pea plant with round seed and yellow seed. So the first parent was a pure breeding round and yellow seeded pea plant. The second parent is the wrinkled and green seeded pea plant. Both these are pure breeding, that is, they are homozygous. The genotype of these two are, the round is represented by capital R. Then yellow is represented by capital Y. Then what is the genotype of the wrinkled and green seeded pea plant? Yes, it is small r, small y. So these are the genotypes. Then what is the next step? Yes, they are gametes. Gametes for representing the seed shape, the allele is capital R, and for representing the color of seed, the allele is capital Y. So the gamete is capital R, capital Y. One allele for controlling the seed shape, and second allele or gene for controlling the seed color. Then what is the gamete of wrinkled green? Yes, it is small r, small y. Then these are crossed and the F1 is produced. What is the genotype of F1? Yes, it is capital R, small r, capital Y, small y. Yes, it is capital R, small r, capital Y, small y. And the phenotype of this plant are the round and yellow seeded pea plant. So among these seed shape and seed color, which trait is dominant and which one is recessive? Yes, round is dominant over wrinkled and yellow is dominant over green. Then he produced the F2 by selfing. By self-pollination of the F1, he produced the
F2. So F2 is produced by selfing the capital R, small r, capital Y, small y with capital R, small r, capital Y, small y. Then you have to remember the limits of these two. Both are same. From this capital R, small r, capital Y, small y, 4 gametes are formed. The 4 gametes formed from this are capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. Okay? That is, during the gamete formation or meiosis, these 4 alleles will separate and they will join for the 2 pairs of traits in all possible ways. Or we can easily represent this as firstly the 4 alleles, capital R, small r, capital Y, small y. All these will separate. Then they join together in all possible ways of the 2 different characters. So this capital R will join with the capital Y to form one gamete. Then this capital R again join with the small y to form a second gamete, capital R, small y. Then small r combine with the capital Y to form a third gamete, small r, capital Y. And lastly, small r combine with small y to form the 4th gamete, small r, small y. So this is about the formation of the 4 types of gametes. That is, from the male plant, male flower, 4 types of pollen grains are formed. They are the capital R, capital Y, then capital R, small y, then small r, capital Y, and small r, small y. Okay? Then again, the same 4 types of egg or ova are also produced. Thus, there are 4 types of ova: capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. Then in the F2, due to the presence of 4 types of gametes, there are 16 combinations. That 16 combinations can be easily represented by using the Punnett square. Okay? So now we can represent all the possible genotypes with the help of the Punnett square. So in Punnett square, we have represented 16 squares. Then on the top, we are representing the male gametes or pollen, that is capital R,
capital Y. Capital R, small y. Small r, capital Y. And small r, small y. Then on the column we are representing the female gametes, that is capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. Then we can easily represent all possible types of genotypes in these respective squares. You can easily fill all these 16 squares. Thus, in the first square, it is capital R, capital R, capital Y, capital Y. What is the phenotype of this? Yes, it is round and yellow. Then what is here? Capital R, capital R, capital Y, small y. Then what is here? Small r, small r, capital Y, capital Y. What is here? Small r, small r, small y, small y. What is the phenotype of this? Yes, it is wrinkled green. Wrinkled green. Thus, in this way, you can fill all these 16 squares very easily. What is here? Capital R, small r, capital Y, small y. What is here? Capital R, small r, capital Y, small y. What is the phenotype of this? Yes, it is also round yellow. Then what is here? Yes, capital R, small r, capital Y, small y. What is here? Again capital R, small r, capital Y, small y. Okay? Then what is the genotype here? Capital R, small r, small y, small y. Okay? So you can fill all these 16 squares by this. Then after representing all the genotypes and phenotypes in this, he observed 4 types of progeny. F2, they are round yellow. Round and yellow seeded pea plant or seeds. Then second is round and green. Then third is wrinkled and yellow. And the fourth is wrinkled green. Thus 4 types of progeny is obtained in the F. And he counted this and observed that there are 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow, and 1 wrinkled green. Thus, from this observation,
he also noticed that among the four progeny, two are like the parents, that is round yellow. This is one parent, round yellow. Then wrinkled green is another parent. The other two, round green and wrinkled yellow, are not like parents. They are called non-parental type or recombinant type. They are called recombinant type because one character is from one parent and second character is from the second parent. Here also wrinkled is from this parent but yellow is from the second parent. So they are called non-parental type or recombinant type. Then Mendel mathematically explained the presence of both parental and non-parental type due to segregation of gametes independently when two pair of traits. That is, here in this hybridization or crossing, he used two characters or two pair of traits. Such a cross in which two characters are considered or two pair of traits are considered like the shape of seed and color of seed is known as dihybrid cross. So this is a dihybrid cross. In that dihybrid cross, during the gamete formation, segregation of one pair of trait is independently of the other pair of trait. That is, during gamete formation, with round, this is a dominant trait. Both dominant yellow can join with this, and along with this dominant round, the green can also join. In the same way, along with the recessive wrinkled, the dominant allele representing the color white can join, and also the recessive small y controlling the green can also join. This made him then to develop the third principle in the inheritance. And that third principle is known as law of independent assortment. It is called law of independent assortment. This law states that when there are two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one character is independent of the other pair of character. When two pair of traits are combined in a hybrid, so from this we got a hybrid, that is with in the F1 we got capital R, small r, capital Y, small y. So this is a hybrid with two
characters, that is shape of seed and color of seed. That are the two characters. When such two characters are combined in a hybrid, segregation of one pair of character, that is segregation of capital R and small r, is independent of the segregation of the other pair, that is capital Y, small y. Due to the segregation of these four alleles independently, we got four types of gametes. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ മെന്റൽ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ക്യാരക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ്ങും നടത്തി. ആദ്യമായി സെലക്ട് ചെയ്തത് സീഡിന്റെ ഷേപ്പും സീഡിന്റെ കളറും. റൗണ്ട് ഷേപ്പ്, യെല്ലോ കളർ ഉള്ള സീഡ്. അതേപോലെ റിങ്കിൾഡ് ഷേപ്പ്, ഗ്രീൻ കളറുള്ള സീഡുള്ള പീ പ്ലാന്റ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്യുവർ ബ്രീഡിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ക്രോസിംഗ് നടത്തി. ക്രോസിംഗ് നടത്തിയപ്പോ F1 ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. റൗണ്ട് യെല്ലോ സീഡുള്ളത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതിന് കാരണം എന്താ? ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മെന്റലിന് മനസ്സിലായി റൗണ്ട് ഈസ് ഡോമിനന്റ് ഓവർ റിങ്കിൾഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ ഈസ് ഡോമിനന്റ് ഓവർ ഗ്രീൻ. Then Mendel selfed this F1 progeny and produced F2. അങ്ങനെ F1 സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി F2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ മെന്റലിന് 4 തരം പയറുകൾ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പയർച്ചെടികൾ കിട്ടി. ആ 4 എണ്ണമാണ് റൗണ്ട് യെല്ലോ സീഡുള്ളത് ഒരു ടൈപ്പ്, രണ്ടാമത്തത് റൗണ്ട് ഗ്രീൻ സീഡുള്ളത്, മൂന്നാമത്തത് റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ സീഡുള്ളത്, നാലാമത്തത് റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ സീഡുള്ളത്. ഈ 4 ടൈപ്പുകൾ മെന്റൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോ അതില് 2 എണ്ണം റൗണ്ട് യെല്ലോ റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ പാരന്റിന്റെ അതേപോലെ, അതിന് പാരന്റൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ബാക്കി 2 എണ്ണം റൗണ്ട് ഗ്രീനും റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോയും പാരന്റിന്റെ അതേപോലെയല്ല, മറിച്ച് ഒരു പാരന്റിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറും മറ്റേ പാരന്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറും കിട്ടിയത്. അപ്പൊ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, പാരന്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതില് കമ്പൈൻ ചെയ്തു വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് റീകോമ്പിനന്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. നോൺ പാരന്റൽ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനന്റ് ടൈപ്പ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ റീകോമ്പിനന്റ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നതാണ് പിന്നെ മെന്റല് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മെന്റലിന് മനസ്സിലായത് 2 പെയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഗാമിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള ഗാമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആ ഗാമിറ്റുകൾക്ക് വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പരസ്പരം ഗ്രൂപ്പ് ചേരാൻ പറ്റും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചേരാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് അലീലിന്റെ കൂടെ മറ്റേ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡോമിനന്റ് അലീലിന് വരാം, അതേപോലെ മറ്റേ ക്യാരക്ടറിന് റെസസീവ് അലീലിനും വരാം. അതേപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ റെസസീവ് അലീലിന്റെ കൂടെ മറ്റേ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡോമിനന്റ് അലീലിനും വരാം, റെസസീവ് അലീലിനും വരാം. അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. ഇതിനാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയാം.
രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലില് ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് ഗാമിറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡോമിനന്റ് റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള അലീൽസിന് സ്വതന്ത്രമായി പരസ്പരം ഗ്രൂപ്പ് ചേരാം. ഇതിനാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. So clear ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. After that, Mendel counted the 16 and he got 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow and 1 wrinkled green. This ratio 9:3:3:1 is known as dihybrid phenotypic ratio. So what is the dihybrid phenotypic ratio? It is 9:3:3:1. 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow and 1 wrinkled green. Then what is the dihybrid genotypic ratio? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? Yes, we can observe that dihybrid genotypic ratio from these 16 squares. Among that, one is capital R, capital R, capital Y, capital Y. This is only one. So capital R, capital R, capital Y, 1. Then how many small r, small r, small y, small y? There are again 1. Then how many capital R, small r, capital Y, small y? When we are observing all these 16, we will get a ratio 1:2:1:2, 1:4:2:1:2:1. That you have to very clearly represent after observing the video. Okay? So this is the dihybrid cross and the third principle of inheritance, the law of independent assortment. Actually, this 9:3:3:1 ratio is a combination of mono-hybrid phenotypic ratio. From this, we can observe that there are round and wrinkled in the ratio 3:1. And again, the ratio of yellow and green is again 3:1. Round 3, wrinkled 1, yellow 3 and green 1. When these are multiplied, we will get 9 round yellow, 3:1 round green, then 1:3, that is wrinkled yellow, and 1:1 wrinkled green. So this is about the dihybrid cross and law of independent assortment. ഇതില് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 4 ടൈപ്പ്
ഗാമിറ്റ്സുകൾ ഏതാന്നുള്ളത് അറിയാം. അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല. 4 types of gametes. രണ്ടാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരച്ചു 16 സ്ക്വയേഴ്സ്. ആ സ്ക്വയറിന്റെ പുറത്തായിരിക്കണം ഗാമിറ്റുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മുകളില് ഓരോന്നിന്റെയും മുകളില് മെയിൽ ഗാമിറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഓരോന്നിന്റെയും നേരെ ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ കള്ളിയിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ജീനോടൈപ്പുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും. ആ ജീനോടൈപ്പിന്റെ താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീനോടൈപ്പും എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നും ആ 4 ടൈപ്പുകൾ എത്ര എണ്ണം വീതമുണ്ട് എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ 16 എണ്ണത്തില് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ജീനോടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അവ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ജീനോടൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ ഈ ടോപ്പ് നിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നാണ്. ആദ്യം ഇത് എഴുതി, പിന്നെ ഈ 2 എണ്ണം എഴുതി, പിന്നെ ഈ 1 എണ്ണം എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 2 എണ്ണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്. ഇതിലേതാണ്? ഇത് രണ്ടാമത്. ഇത് 2. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്? ഇത് 3ാമത്തെ ജീനോടൈപ്പ്. ഇത് 4ാമത്തെ ജീനോടൈപ്പ്. ഇത് 2. ഈ 4 എണ്ണം 5ാമത്തെ. ഇനി അടുത്തത് ഈ 2 എണ്ണം. ഈ 5 എണ്ണം എഴുതി. ഇനി ഇത് 2. 6. ഇത് 7ാമത്. ഇത് 2ഉം 8. ഇത് 9. അപ്പോ 9 ടൈപ്പ് ജീനോടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. അവ 1:2, 2:1, 2:2, 4:2, again 2:1, 2:1. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലുള്ള റേഷ്യോ. Okay, so this is about the dihybrid cross and law of independent assortment. സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് 3 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 പാരന്റ് തരും. ആ പാരന്റിന്റെ F2 ജനറേഷന് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരച്ച് അതിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് എന്നും അവയുടെ റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉടനെ കോളം വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ മിസ്സാകരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോ ഇതില് ഒരെണ്ണം ഇതാവാം, ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ, സ്മോൾ വൈ. രണ്ടാമത്തെ ഇത് മാത്രം തരാം, റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ, സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ ആർ, സ്മോൾ വൈ, സ്മോൾ വൈ. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ഗാമറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇതിനകത്തുനിന്ന് എത്ര ഗാമറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റും ഇതിന്റെ താഴെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.